Mortal Kombat 1. Mortal Kombat. Сейчас я быстренько, блядь, изменю. Чтоб просто пацаны не видели, что типа, а, ебать, он паука, на самом деле. Готово. Так, там нормально слышно? Так, ну, бля, я так все слышу. Ну, звук я еще поправлю. Потому что как тот раз, бля, у меня столько эмоций было, и он записал только отрывками. Потому что у меня был звук. Ставки, музыка. Scorpion, 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 Scorpion. Окружение. Средний домашний кинотеатр, телевизор. Давайте домашний кинотеатр. Джонни Кейдж. А почему они решили Джонни Кейджа добавить? Комментатора. Сборка экрана. О, так можно вставить. Субтитры включу, я буду что я переводить. Читать. Чтение с экрана. Звуковое описание. Познавание речи. Синтез речи. Ладно, это пока не нужно. Так, я наглядно лишь один бой сыграю. Уже добавили, кстати. Ермак. Такеда. Это шанс, да, это Шансунг. Ну, короче, я пак возьму 13-го. Или после. Там уже давно это не могу. Хавик. Блядь, ну я хочу посмотреть этих, нахуй, DLC-шных.
членство. Ну, да услышать не могу, я могу посмотреть. Блядь, ну они, кстати. Бля. Чем-то, кстати, меню похоже на десятку. Не, я за Джонни Кейджа я уже переиграл. Тана. Против. Блять. Kitana. Или подожди, или я могу за них играть. Хуй. Блять, я же немного приохуел, ясно. Рейка. Шалкан, блядь. А давай Лимей нахуй. Камео возьмем Соню. Кто? Блять. Это же это, на это терминус или как? Закрытый который. Там есть кто? Только одного терминуса давай, ладно. Не знаю, не пусть, блять, я не знаю. Мотар. Средний. Еще на локации прибавится. I'm not surprised you've been made Supreme Commander. How is it I'm the only one who Видишь, is? стал верхом командам. Блядь. Это я вспоминаю управление. Open and shut. Камео. Где мое камео? Блядь, она просто летает по КД. Давай. Пока она в принципе. Sonya leaps to double knee the victim in the head, then grabs their shoulders to swing her feet and kick their sternum. Kitana flings her fan blades into the victim. Она еще Summons комментирует her это. hands back and drives them into their Не, ну я специально так поставил. Unfit. Битва. You've no discernible И комментатор strategy. должен быть. Вот, блядь, Китана проводит свою смертельную атаку. Копытами, блядь. Блядь, это не может. Сука. Motaro charges А я слишком быстро, я не мог back назад и kicks their вперед. torso and shatters their ribs. Li Mei conjures a giant lion head made of energy. She leaps, twists the victim's neck, and throws them into the lion's maw. Готово. Finish her.
Блять, я не помню, у меня есть фаталити? Среднее удерживайте. Все нахуй. Сюжет. История. К тому же мне нужно... По какую главу? Ну, короче, последнюю нужно пройти. Мне, короче, ачивка дается. Я выберу другого. WB Games presents a NetherRealm Studios production. An old man stands in front of a caravan near a crowd. My friends, your Мои patience is друзья... about to be rewarded. For I have saved the best for last. I have recently discovered a cure-all of unrivaled potency. It will soon be on the shelves in every home of Outworld. This elixir is crafted from an ancient recipe. It has Patreon Купи мою flowers, подписку на эту. Margovian nectar, powdered teeth of an Arctican dragon. All Зубы this and дракона, more, блядь. infused with powerful Напитки Licorian электронной magic. магии, нахуй. There is a village in the next canton over, where everyone has purchased this miracle cure. Overnight, all diseases, Ну, типа говорит, even что Tarkot, have disappeared. это, короче, все не Now хуйня. magic this И potent то, что у is него все самое expensive. лучшее. And I am Что sure кому-то он, you're короче, asking продавал, и yourselves, им, короче, can I очень afford it? понравилось. Ну, типа, что он But the true question you must ask перед, is, нахуй. can I afford to Себе be позволить without it? отказаться. You lie, Shang Ты Tsung. лжец, шанс. Your cures are Твои useless. лекарства бесполезны. The crowd parts for a bald man as he strides to Shang Tsung, fists hanging at his sides. Шансун поменяет мошенничестве. You are. Такой хуйни, блин. Someone fool enough to have Глупец, который believed тебе you. поверил. My daughter was Когда ты dying пришел в when you мою came to ферму, my моя farm. дочь You умирала. promised a Ты обещал miracle, чудо, and я I отдал gave тебе you все, all I что had. имел. But only Но days спустя later, несколько дней she was dead. она умерла. That is impossible. Невозможно. My magic could Моя not have магия не failed могла her. подвести ее. There was no magic. I took your Не elixir было to an никакой магии, imperial я mage. отнес And ее you know what she said? The bald man snatches a potion from на him and нахуй. throws it down. Стекло It's разбивается. nothing. Это пустышка. Just Просто чай tea. The бродяг. mage is mistaken, kind sir. My elixirs are of superior quality. Эликсиры Their efficacy is качества. Я гарантирую guaranteed. их The bald man эффективность. flings him to the ground. Давай-ка Shang нахуй Tsung отсюда, да? raises his hands as the crowd closes in around him. Lightning flashes over Shang Tsung's caravan at night. Lamplight pours out from it. Shang Tsung emerges from a door in his caravan, a small case in one hand. He slowly takes a seat on the small wooden stairway leading from his caravan door. He opens the case, revealing a mirror inside. He squeezes his eyes shut, then reaches for his head. His long grey beard drops to the muddy ground. Shang Tsung regards his reflection, now younger, beardless, and with shorter hair. It is an excellent Облик ruse, отличает. your disguise. A woman Отличная stands уловка. nearby. Backwater folk are Жители far more провинции с likely to большим trust a вероятностью kindly old man. Here on behalf of a dissatisfied customer. Ты пришла If it's revenge you want, have at it. месяц вперед. If it's restitution, Если there's nothing left. What I want, Я хочу Shang Tsung, is to elevate you, возвысить тебя. to make you the Сделать тебя great великим sorcerer that колдуном, now каким you can сейчас only становишься. pretend to be. A generous offer. Что это предложение? Почему я? Why me? You are Невероятно uniquely живуч. resilient. Who else could eke out a living traveling Outworld's hinterlands, selling quack cures and fake magic? Шарлатанское лекарство. A living. Жить. It is Я barely едва survival. выживаю. And you Бля, жиза were нахуй, meant чувак. for Пиздец. more. To live 1000 among рублей проживи kings, нахуй. not Месяц, блин. peasants, but
But since Пишет before рождения you were born, you have been conspired against by those who Те, кто fear how боялся, formidable you could become. что ты можешь How do you know Откуда this? тебе известно? Who are you? Ты. I am Я your твоя deliverer, спасительница, Shang Шан Tsung. Сунг. Join me, and I will Присоединяйся put ко the мне, и я realms at положу your мир feet. твоему. Water streams down Shang Tsung's face as he meets the woman's glowing blue eyes. He smiles toothily. Блядь. The title appears. Mortal Kombat 1. Kombat 1. Three men wearing sun hats plow a farm by various cottages. Блядь, я хочу нахуй. Ладно, я тогда. Power line towers hang crookedly near them. An ornate building sits on a mountain peak looming behind. This is a good harvest, Ну что Kung Lao. же, Жай, Кунг Лао. Yes, Да, it is a blessing. нам полезно, Рейден. You would rather we starve? No, no, Конечно, of course нет. not. But we've worked these Мы fields since we were kids. обрабатываем In 40 years, we'll still навозом, be блядь, here, чем, блядь. stooped and Через- feeble like old man Wei. An old man glares at them and spits. Kung Lao waves. Сплёвывать, As блядь. long as I've known you, you've dreamed Охуенный of перевод. leaving Fenjiang. Why Все can't you помнят, be всегда happy хотел here? какой-то- Our ancestors fought in great Короче, вот это wars. ебаная They деревушка. died нахуй. with honor and glory. Stories of our great История о наших adventures великих предках will be passed будут down for generations. передавать из поколения в поколение. It may not be glorious, Наш труд but what we не do приносит helps the славы, village но мы thrive. помогаем I know. деревне. But is it Знаю. so Но wrong разве to want some плохо excitement? желать немного? If that's what you want, may I suggest a bet? Dinner at Madame Beau's Песни tonight. ужин у Last to мадам fill their Бо. card pays. Платит тот, You кто... work Ну, faster короче, than кто me? это отхуярит. Since when? You're on, Raiden. Начнем, Kung Рейден. Lao and Raiden both smirk while they shake hands. The two Ой, men да pass the капусточка. day harvesting cabbages from their field and throwing them into separate carts. Бля, смотри, кто быстрее, да, ебать, Kung не Lao потеют. wipes sweat from his brow, then Еще кто quickly pushes his быстрее, cart with охуею. Raiden Блять, down a какая dirt сила road to the нахуй еще cottages. это есть. A woman uses a kettle to pour tea into a pair of small porcelain cups on a table in a crowded restaurant. Продлевайте чай. She carries a fractal Бля, вот эту with хуйню я a могу casual переводить, way as блядь, без Kung проблем. Lao and Raiden walk in. That is Это amazing. потрясающе. I am starving. Я I wonder понимаю. what Madame Beau is Я making помираю с tonight. голода. An Интересно, old что woman она это approaches. For you two, рассмотрит. whatever Вам you вдвоем что want. хотите. А, что захотите. Thank you, Madame Beau. Спасибо, мадам Бо. You spoil us. Вы Like нас the sons I never had. балуете. Madame Beau leads them to an outdoor dining area. They sit at one of the many tables. Have you two been practicing my lessons? Повторяйте мои As we уроки. can. The harvest По leaves мере us little time возможности for сбор martial урожая arts. Since your оставляет. first words, Kung На, Lao, you блядь. found nothing but excuses. If you fail to prepare, Your preparations will fail you. good. You haven't Хорошо, ты forgotten. не забыл, блядь. But we'll see if I make you Смотри, anything special приготовлю tonight. ли я сегодня. I'm glad you're paying. Кого, Madame блядь? Beau might just pad the bill with her anger. I am paying. Я You плачу. finished work last. Ты, But блядь, I сука, delivered не my сможешь card спорить, как они, first. блядь, уплатят. Delivered. Huh. The bet was Спор был о том, filled. что первым... That's not what I remember. Не So that's how помню. it is, eh? Вот, значит, What do так. you say we Может, settle this решим, man to как man? мужчина с мужчиной, а? They walk off. Wait, you mean Постой, fight? боем? Yes. Да, Right here. здесь right и now. сейчас. Madame Beau Мадам can Бо watch. посмотрит и critique оценит our form. наши A hooded man приемы. with glowing white eyes watches them pass Бля, by. сука, черт себе. Best 2 out of 3? Fair enough. Согласен? We must be Но надо careful. быть осторожным, мадам Madame Beau Бо. will kick us out if we break something. Что разобьем. Oh, this won't last long enough for that to happen. Да вы, блядь, разъебете все. You will be down in no time. Подожди, файт, блядь. Управление глава. Блядь, а где настройки? Или меня слышно? Подожди. Я не хочу проебаться как тот раз. Нахуй. Я не хочу проебаться как тот раз. Реально, блядь. Сука. Список приемов, блядь.
Не, давай в главное меню нахуй. Не, я слышу себя, но очень хуёво. Ну типа, как бои начинаются, все, пиздец. Видеозаставка, комментатор, эффекты, субтитры, комментаторы, свой чат, диалоги. You defile the Mk1. Это Сабзиро, кстати. Пусть будет так. История. Words appear. WB Блядь, а Games можно presents хуйню another round пропустить? Блядь. Studios production. Да An сука, old я man знаю stands in front of a нахуй. caravan near a crowd. Пропустить видео. Oh, this won't last long enough for that to happen. You will be down in no time. Давай, сучка. Подожди, а я... Бля, нихуя ты... Блядь. Блядь, он у меня хуярит и хуярит. Блядь. А с каких пор ты такой охуевший стал, алё, блядь? Блядь. Нихуя. А, сука, обманка, блядь. Сучонок. Only one more and I win, Kung Lao. Рэйден, иди нахуй. Сука, ты, блядь, я охуею из вас уплатить не хотите, блядь. Сука. Вот так пиздец, как будто на кону чья-то корова, нахуй. Я охуею. Ну реально, блядь, как так, блядь, просто, типа, тот, кто не знает ничто, они, блядь, спорят, кто этих, блядь, платит, блядь. Сука. Это, блядь, это какой уровень сложности, блядь. Сука. Я... Блядь. Очевидно, что Рейден более усердчиво практиковался, точно следовал наставлению мадам Боа. Да, блядь, пошел нахуй, он как будто не за ложку супа, блядь, я не знаю, на корову нахуй. Oh, this won't last long enough for that to happen. You will be down in no time. Пиздец. Вот, сука, вот опять он не контрится нахуй. А впереди еще 3С и 3 истин, блядь. Там еще и Сабзиро, блядь. Иди нахуй. Табуретки просто летают нахуй. Хуй тебя не ужинат на еще, блядь, должен... Блядь, он заебет. Сука. Я тоже, блядь, пока на блоке буду стоять, нахуй, блядь. А, блядь. На донышке, нахуй. We both know how this ends. Что такое? Не пробивается, да? Что-то не стакается, да? На, я уже присосался. Опа. А видали, да? Хотел меня взять. Но удушающий, я ему, короче, пригнулся. На. Подножка. Хватит дубасить. Сука, кто зажимает? Загибет нахуй. Попал в восторг ты хлоп. Конечно, блядь, я играл честно, он меня зажимал нахуй и хуячил. The day is coming, Kung Ты Lao. меня еще победишь.
Keep telling yourself. Продолжаю убеждать A тебя. variety of plates and bowls with scraps of food in them sit on Kung Lao and Raiden's table. You were hungry. Oh. Everything was delicious, Madam Bo. Голоден, всё Thank было you, очень Raiden. вкусно. Спасибо, You boys Рейден. are Мне always всегда a pleasure to приятно cook for. давать Raiden готовить. hands her cash, but his face drops as she Нихуя там beckons for просто, more. блядь, A доллара breeze нахуй, walks a bill from считай. his hand toward a man in a Отстегиваю. dark garb and gas mask. He closes his fist around the bill, then looks toward Kung Lao Чего я and нахуй Raiden. забрал? Madam Bo, Мадам the Боу. Lin Kuei await Линквей your ждет answer. ответа. 5 people in dark clothes and cloth masks stand with him. He advances on Madame Bo. I have been busy. Я занята, Смоук. She steps away. The Lin Kuei? Линквей? Who are they? Кто это, блядь? Don't know. Не знаю, она But I по don't мере like не where this is нравится, going. почему они What do we do? Stay ready. Madam Bo, готовы. it's a Мадам Боу. simple choice. Выбор Pay прост. for our protection Заплатите за or нашу risk harm to защиту this или fine же establishment. You'll get nothing from me. вы от меня That, и Madam ни Bo, цента не is получите. unfortunate. He Это turns to the печально. Lin Kuei warriors and nods. They flip tables and chairs. Madame Bo punches Smoke's face. He blocks Ну the next нихуя. flurry of jabs, then flips her through a railing. She Да falls как? onto a table Не... below. Да хуй, блядь. Сука. Madam Bo! Kung Lao and Осуждаю, Raiden quickly get нахуй, up from their таких tables and fight their пенсионеров. way through the Lin Kuei warriors. Стёртый Smoke пенсионер. throws a smoke bomb, then jumps through the spreading Ну, блядь, crowd. ну как он? Ну что, Kung ну Lao скинул and еще. Raiden нахуй. You two are brave, but against us, Вы отважны, you're in но over your head. вам... We don't care who you are Нам or плевать, who you кто are ты with. и с You кем will ты. not menace Не смей Madam угрожать Bo. мадам Бо. Понял? Ты, естественно. Ловишь. Блядь, ну мальчик хоть что-нибудь делать. Сука. Заебешься, могу. Дай пошел, блядь. Да, блядь. На. Ты чё нахуй? Как ты такой, блядь? To keep you unharmed, Madam Bo will have to pay extra. Обещаю, что он тебя забудет. Блядь, я не помню, какая-то нахуй уровень сложность стоит, что они так все пиздятся, блядь. Пиздец. Они только комбами ебашат. Нихуя, вот это вот так. На, попробуй съест, блядь. Заебёшь. На, блядь. Не ожидал, да, сука? Блядь, это мой шанс был его вынести, сука. Да, так его вынес. You picked the wrong person to extort, ruffian. Да не надо так. Ага, Я сейчас жалом нахуй. Сука, у меня горит, блядь. У меня нахуй горит, сука, я не могу. Глав беспомощно наблюдать за тем, как обшаривает чайную, ему было стыдно, что он разочаровал мадам Бо. Типа это последствия? Бля, кстати, прикольно. We don't care who you are or Да, who you да, are with. поебать. You will not menace Madam Bo. Плеву. Неплохо, я тоже. ПКД, блядь. Раскладки нажимать, всякие интересные разные, блядь, хуесосы. Кстати, иди комнаты. Нихуя!
Блядь, как ты, сука, это делаешь, блядь? На! Не падай, блядь. Сука. Рейдом. А нет, он лаутом отлетел. Там Рейдом был. Опять отлетел, сука! Ну не зажимайте меня, блядь! На, блядь. You picked the wrong person to extort, ruffian. Решил ограбить человека? Хотя, блядь. Сука, закипел, блядь. С дымовой завесой, блядь. Блок. Да, сука. Не стой, ФК, блядь. Пиздец, я охуею, блядь. Блядь, ну это... To keep you unharmed, Madame Beau will have to pay extra. Хуйсос, сука. Меня... Ну тебе надо? Блядь, он заебал. Блять, меня он заебал нахуй. Что там, сука, стоит за уровень сложности? Мне даже безумно интересно, блядь. По-моему, не то, блядь, не то. Вот мне, блядь, безумно интересно, что там стоит за уровень сложности. Он такой, блядь. И комбо, и ПКД не дает мне ставить. И блок вообще он, блядь. Выносит как деревянный забор, нахуй, из двух ног, блядь. Блядь, перезайти лучше. In a dark void, sand drops through the neck of an hourglass into a heaped pile. Турнир, возможно. Это не здесь. Настройки истории. Нихуя себе! Нет, так нахуй дело не пойдет. Третий, блять, я и забыл, что типа. Хотя нет, подожди, а схуя ли он мне высок? Ну, типа, сложно включил, если я играл на среднячках. Возможно, типа того, что если типа ты такой прям мега неебенный, блядь, на-ка. Тебе уровень посложнее, блядь. Keep telling yourself that. A variety of plates and bowls. Ну типа. We don't care who you are or who you are with. You will not menace Madame Beau. Fight. Я смотрю, что они, блядь, про пиздец. Активненькие такие ребята, блядь, стали. Я помню, что их всех выносил, ну нормально так. Они где-то пошли. Я даже не знаю, сколько. А тут с самого начала, блядь.
Да, жалко. Не получилось, да? Что это? Time to be done. Вот сколько? Не заебали всех, когда зажимали. You picked the wrong person to extort, ruffian. Я просто нахуй одну руку играю уже. Бля, это проще. О, блядь, ламываюсь нахуй. В ребра. Что, пока еще, да? Ну, сложился. Now who's in over his head? Raiden punches a Lin Kuei, who stumbles back. Kung Lao grabs him, then drops him. This was you? Honestly, I'm surprised too. Come on, let's help Madam. A Давай, figure нам in надо blue, помочь Мадам Бо. Sub-Zero, watches from a rooftop. He throws a bolt of ice at their feet. The man in yellow, Scorpion, paces over while spinning a Ниже нуля. kunai-tipped rope Ну как в dart. переводе. His upper arms are bare, showing a scorpion tattoo. Sub-Zero shoots another ice bolt. It strikes the railing behind them. How does he do that? Константин, I have no не idea. знаю. Вы мешали с дела Янковой, уходите или... Короче, вам пиздец. И брось Мадам Бо. Sub-Zero За что? leaps onto Raiden А, and tackles him down a stairway. этим как The кошка. rope dart wraps around Kung Lao's leg. Вон. Scorpion pulls at him with it. Давай, бейсбол. Yanks Kung Lao to the floor and drags him closer. Лови подачу. Kung Lao Ну а, сука, ага. jumps and spin kicks Scorpion's head. Ну и хватит было. Want more? Нет, I have plenty. помог You извини. should have fled when you could. Prepare to regret ever crossing the Lin Kuei. Вы, короче, пожалеете, что не перегородили дорогу на то. Падай. Падай туда. Блядь. Блядь, ниже нуля. А он тут... Вау, блядь. Блядь, ниже нуля. Да, Fire шел очень интересно. Покажи. Нихуя! Красиво. For what it's worth, I'm not regretting this yet. Блять, ну... По-моему, это вообще дает какую-то защиту. Кырому. Блять. Для новичка. Да. Медленно, блядь. Слишком быстро. Блядь, ну заебал. На! It is you
who will regret Это crossing ты me. пожалеешь, что преградил дорогу мне. Kung Lao watches Sub-Zero kick Raiden into a pillar from the balcony. Raiden looks up, then climbs the pillar to the level above. Sub-Zero eyes him, then kicks two legs out from under a table, turning it into a ramp. He uses it to vault through the air and kick Raiden on the upper level. Raiden staggers into a bar counter where a man drinks. Raiden grabs a cleaver from a pig's head sitting on the bar and swings it at Sub-Zero. Sub-Zero weaves around the blade and Raiden slices off the cap of the man's liquor. Ну он еще Pours пив, it да. into a cup. Sub-Zero blasts ice at Raiden, freezing his hands to the Да, ice. да, The да, man дед, cuts a bit of the ice and drops it into his drink. Kung Lao throws his hat at Sub-Zero's head. It bounces off harmlessly. Smirking, Kung Lao shrugs. Incompetent. Kung Lao chucks a circular chakram decoration. It nicks Sub-Zero and plunges into a wall. Oh, that Фу, works. сойдет. I have had enough of С you. меня довольно. Then go. Тогда before уходи, he puts you пока я down не like побил the rest of тебя your и Lin твои Kuei. You Лин haven't a prayer Тебе не against the Lin справиться с Kuei's великим мастером Grandmaster. Лин Куэй. Fight. Блять, ноги-то зачем? Нельзя ноги. Блядь, а табуретка как? Можно? Она пока летает. Блядь. Повезло, повезло. Sorry, but I have to ask. Прости, я должен спросить, умеешь ли ты какой-нибудь... Какой шанс был? Блядь, на блок. Бля. Но. А где мой тип? Ладно, не ну. Are you sure you're a А ты grandmaster? точно великий мастер? Kung Lao picks up his hat, then eyes the chakram decoration stuck in the wall. He strokes the hat's brim. Interesting. Интересно. Kung Lao, Лау, сюда. Raiden checks Madame Beau's pulse as she lies inert, eyes shut. Kung Lao hurries over to them. Madame Beau. А нет, She's out cold. она без сознания. Oh no. О нет, She... она Dead? Not мертва? yet. Еще She не. gets to her feet, lips a cigarette, then ignites it Оплатить with a кто lighter. будет? Прям еще закурит. Madame Beau. Мадам Бо, как вы? How are you? Kung Lao. The hooded man with the glowing white eyes approaches them. Madame Beau takes a drag from her cigarette while the man meets her eye. So, Madame Beau, Итак, мадам Бо, они are we готовы? ready? A bit thick in the Они, head, пожалуй, perhaps. немного But they are туповаты, ready. но готовы. His eyes are glowing. Его глава... I am Lord Liu Kang, Бля, чё ты? God of Я Fire. лорд Рейден, and бог protector огня и of защитник земного Earthrealm. царства. God? Бог Earth? земного царства Madame Beau has been preparing Madame you for this Beau moment since you were boys. готовила вас к моменту You have proven worthy of боя. Сегодня вы joining доказали, my что ты champions. This fight was a test. Этот бой был Of your ability испытанием, and character. да, Yes. ваших Liu Kang looks to способностей the upper level. и что-то еще, блин. Be hard, Kuai Liang. Бифан. Smoke, Scorpion, Sub-Zero, and the other numerous Lin Kuei warriors get to their feet. Kung Lao crosses his arms and crinkles his nose as Sub-Zero and Scorpion step to him and Raiden. The others stand along the balcony. Красавцы, бля. Sub-Zero and Scorpion stand on either side of Liu Kang. So these two Значит, aren't они не thugs? бандиты. The Lin Kuei is Лин a Куэй — centuries это old древний clan клан, dedicated to посвятивший Earthrealm's себя defense. защите земного царства. You keep saying Вы Earthrealm, говорили don't о you земном mean Earth? царстве, вы это You про землю? boys have so Вам, much юношам, to много learn. надо научиться. Earth is only a И part of земли, Earthrealm. и земля лишь... Earthrealm itself is one of many realms. Together, they comprise the whole of the Вместе universe. они The realms can be fierce, bitter rivals. That's why we need champions to defend ours. The time draws near for the grand martial arts tournament between Earthrealm and the realm of Outworld.
held once each century. It allows each realm Не to проходит раз demonstrate its в strength. 100 лет. While our realms Блять, are я at думал раз peace, в год, there типа. are outworlders who would prefer us to be at war. Our victory in the tournament Наш победа на will турнире temper their охладит zeal. их пыл. I've taught you Я everything I научила can. вас You must всему, finish your чем training with Lord Liu могла. Kang. More training? These two couldn't Научиться. defeat us. What? They were Что? pulling their punches. Had we Они not поддавались, held иначе вы back, бы не we вышли. would not have survived. Come, the monks at the Идемте, Wuxi Academy монахи await Академии Унши, to готовы continue your продолжать ваше tutelage. обучение. I am ready, Я готов, Lord Liu лорд Лу Kang. Кang. And you, А Raiden? ты, Рейден, Leave Fengjian? покидать Фэнзи? I'm needed here. Я нужен Earth здесь. realm needs you, Raiden. Рейден, ты нужен земному You'll best царству. serve the Ты village by being one of лучше its послужи champions. деревне. I understand. Я понимаю. Excellent. Превосходно. I will join you soon. Я скоро к вам. First, there are other champions I Сначала must мне нужно gather. собрать других чемпионов. Sunlight soaks through a jungle canopy. A man in a leather Теперь мы jacket в and банде. wide-brimmed hat hacks through the foliage with a machete. Another younger man with a backpack and rifle trails behind him. The men pause. We're off the map. We should go back, recheck the route. It's this way. Сюда. The man with the hat slices through the jungle as he strides forward. The pair Бля, slow to a это stop and та же look самая down. хуйня. Сейчас я хочу быстренько кое-что сделаю. По-моему, блядь, этот. Вот это, по-моему, да? Да, он самый. Если не забанят, вот вам удар. A massive human skull carved into the front of a stone edifice, a large doorway in its mouth. Рум-пум. Ну, это ж напрямая отсылка на Индиану Джонсона, блядь. Причем просто. Проклятие. Лесия. Жидкие. And we're definitely getting warmer. The pair moves down an aisle hedged in by low walls. Lines of fire flicker along the top of each wall. How are these still burning? Oil bubbles up from the ground. The chamber channels it somehow. They move to a doorway blanketed with ivy at the end of the aisle and pause. The two men hop down a short ledge and continue forward. The man with the hat leads the younger man down a path winding through various tall rock formations. They enter a vast chamber. Metal hooks hang from the ceiling over flames flickering in a central circular dais where the rotting body of a man sits on a throne made of intricately carved stone. He holds an ornate metal shield in one hand and a Он mace in the other. двигался. Индиана Джонса. Shield. What? Silver liquid shimmers around large stones in the floor beyond. Ну, рассказывает о there's metal in the локации, floor. It's ловушках. not just any metal. местности. It's
liquid mercury. Shit, that stuff's toxic. Fatal. Черт, он дает смертельно. Only step where I Дипуешь step. сюда. The man with the hat carefully picks his way across the path of stones, the younger man close behind. The younger man steps onto a different stone and starts to fall. The man with the hat grabs his shoulder. What did I say? The man меня with the hat слышал? steps back on another stone. It sinks a little. The two men sprint across the stones as liquid mercury floods out of channels and ruined pillars surrounding the dais. The man with the hat reaches the other side. The younger man stumbles, then leaps to solid ground. I'm sorry. Not now. Россия. He examines the Потом. reflection of a pillar in the liquid mercury surrounding the dais. He eyes the pillar itself. Get out the explosives. That's our bridge? Do this right, Если it'll все fall правильно. across. The younger man sets explosives at the base of the pillar. A gnarled hand shoots up from the liquid mercury. Two armored women with tattered bat wings Yes. rise up. Kalima? They're real? Калима. Kalimar fly toward them. О, блядь. Keep working. I'll take care of the sheebies. Не отвлекайся, я займусь чем-то еще. You disturb Cataravalla's slumber. For your sin, you die. Заебало. Мам. Corner pockets. Подмастерье. Нихуя ты грубиян, нахуй. Нормально так. Жах. Это жрать. I have so had enough. Меня доволен. Вот это, кстати, мой один из наилучших приемчиков. По яйца. Там тебе их... Но все равно приятно. Прямо. Got no time to Нет die, crazy времени lady. умирает дамочка. The man with the hat rushes over. You okay? Ты в порядке? Yes, we ready? The Да, younger мы man готовы. nods and detonates a bomb that blows up the pillar. The pillar falls and they fist bump. Был бы охуенно, если на заднем фоне были бы они такие, стояли такие. They walk across the fallen pillar above the pool of mercury and explore deeper into the overgrown tomb. They stop by the corpse of Kataravala. The man with the hat brushes his hand across its shield. The younger man exclaims, This'll be worth Это millions. настоящее сокровище. It belongs Ему in a место в museum. he музее. grabs the shield. The younger man leans in and Kataravala's face turns. He staggers back and falls into the Туда его He на. struggles, but the liquid overtakes him. Kataravala Adam. swings a spiked mace. The man dodges and jumps onto the pillar. It strikes the shield Бля. and throws him onto the ground. He А ты quickly силен. sits up as it pounces. It chucks away its broken mace. It stalks over. Ты его не He получишь. rises. You don't need it. Тебе не нужен, ты мертв. Speaking of which, Кстати, о мертвых, you что just убил killed my моего best лучшего друга. friend. And I'm not one to forgive and forget. Алекс. И в печать. Печать, ну реально, блядь. Бля, осталось починить плойку. И я может сделал остальное. This one's for you, Adam. И пройду это язык? Охуеть.
Потрясающе. Now where's that shield? Так, где этот щит? Я еще не повержен. Yes, you are. Повержен. Chucks the shield and cuts its head off clean. The shield slams against the wall and bounces back into his hand. Time to go home. Пора домой. I knew it. Я так и знал, я почувствовал. You felt it too, right? Crew member. Temple of Kataravala, take 39. Дубль 39 по пушке. That's a wrap. In a studio, Съемка crew cheer. окончена. The director takes off a headset and hands it to a woman. The hatted man shakes his hand. Steven. Стивен, спасибо, было потрясно. Just like the old days. Как старо And доброе. these props. Jimbo Декорации killed it. Джимбо. Stephen takes the shield. You did too, Johnny. Ты тоже Hey, молодец. about my Джим. pitch. You know the karate zombie thing? I'm Но thinking про 4 зомби films. каратистов, Maybe a streaming думаю, series. получишь. Johnny, I don't have. You're right. Not Прав here. здесь. I'll swing by your office after I Пусть еще change. к тебе в кабинет. I Не can't. могу, мне надо have встретиться to meet with the с editors. Walking away. монтажерами. Marshall will call you. Johnny pumps a fist in the air. Great. Отлично. Have your assistant call me. A blonde woman. Пусть твоя помощница That was позвонит. great, Отлично. Wasn't it though? Думаешь? We need to celebrate. Давай отпразднуем, I'm устроим закрытую thinking вечеринку. private party. Johnny, Джонни, нам we надо need to поговорить. talk. She walks off, and Johnny hangs his head. Later, in a luxury mansion in the hills. You're not the martial arts Милый, megastar ты you once were, honey. больше You're lucky Steven owed you a favor. I'm telling you, Chris. Плюс We're хорошо. fine. Can you join me in the fact-based Ты можешь universe мне just once? We're broke. We have to cut back. Cut back? On what? Step one is selling this place. Продать это место. I need a refill. Мне надо еще выпить. Johnny, Джонни, we can't keep this up. так не может продолжаться. You spent 10,000 on that Ты sculpture, потратил 30,000 on that десятки, drone, 13 тысяч долларов на дом, damn а sword, этот черт, $3 million? 3 миллиона долларов. Hey. Эй, Sento is Сента history. это мой... That sword comes from... That's not the point, Johnny. Chris, honey, the parts, the money, they're coming. Steven's movies just... Фильм Стивена это лишь начало, That's why I поэтому can't я не cut могу его back. экономить. To be a success, I have to project it. Нам надо If I добиться don't, успеха, и нужно... Johnny Cage is done. She frowns. Johnny rests his hands on her shoulders. She pushes one hand aside. I didn't marry Я его Johnny создал Cage. не за Джонни Кейджа, I а за married Джонни John Carlton. I'd Карл give anything to have him back. She leaves. Chris, Крис. come on, Chris, Ну where же, are you Крис, going? ты куда? Johnny puts his hands on his head. Fuck! He Твою grabs мать, his drink блядь. and downs it, then walks back to pour himself another. How you like that, Mr. A-list? A black-haired man strides in. Thank God. Слава богу, Крис, милая. Johnny Я... turns and sees the stranger, who wears a sleek black suit and Yes. brandishes a long sword. Where's my wife? Где моя жена? Your Что wife ты? left. Твоя жена She's ушла, она You в will be порядке. too, Тебе if you нечего cooperate. бояться, если сделаешь What do you шаг. want? Что тебе нужно? Sento. It Сетто. hangs above a fireplace. You some kind of hired Ты gun? наемник? Или Well, знаешь you know историю Sento's Сента? history. I know it. It's my family. Я знаю They ее. circle each other. No. Это мой меч. No Нет, way you're Tyra ты Clark. точно не из They've been dead клана for centuries. Тайра. Not dead. Hiding. With Sento in my hands, I'll lead us out of the shadows. That's a great plan, stranger. Ну что, Except for one thing. Sento's mine. ну если это And I одно, won't give it up without a я не fight. отдам его тебе без боя. Fight. На, блядь. Прямо в точку, реально. Не поспоришь. Бля, мне нравится, он тихо стоит. На, туканул. You tried robbing the wrong house. I am the ultimate home security system. Честно. That's a wrap.
Вот и все. Ноги длинные. А не нравится, да, как выглядит? Моя. Не дай ударить. Какое место нравится больше? Давай, давай, давай. Мой дом, мои правила. Later at night, the defeated swordsman is tied to a chair. He rouses from unconsciousness, and Johnny sits across from him. Итак, имя твое есть? Kenshi Takahashi. Кенши Такахаши. Ха, я знал, что ты не из клана Тайра. Ничего ты не знаешь. 400 years ago, the Taira clan were one of Japan's first families. They lost Sento after getting slaughtered at the siege of Aomori. There were survivors. They hid themselves by shedding the name Taira for Takahashi. They joined the Bakuto for its protection. The Yakuza's predecessors. From first family to crime family. I will break us free of the Yakuza's corruption. Reclaim our name and our position. But my clan won't follow me unless I prove that I can lead. That's why I need Sento. Ну, короче, чтобы этот клан восстал, ему нужен Сенто. He walks toward the door. It's a great story. Bullshit. А ты что, бредовая? You Ну, seriously отлично. consider becoming a Тебе стоило screenwriter? подумать. Liu Kang, Scorpion, and Sub-Zero wait outside. What in the Такого... Johnny Cage. I am Liu Я Kang, Великий Защитник Земного protector Царства. of Earthrealm. May we enter? Можно войти. Nothing's being Сегодня shot here тут tonight. запланирована съемка. Sure Ты you're in the точно... right place? Yes. We come on a matter of grave importance. We must speak Ну, to почти you по крайней серьезной and your причине guest. должны What? говорить, Johnny чтобы... narrows his eyes. How do you know about him? Как ты говоришь, Because тебя I зовут? am the Бог god of огня. fire. Chris, you vixen. Nicely done. Спаршика. Отличная работа. Sure. Ладно. Come right in. Заходи. Glowing eyes are a nice Сияющие touch. They глаза, approach Kenshi, отличная who remains повязка. tied up beside an indoor pool. Kenshi Takahashi. Кенши это A Такахаши. tragic figure with a Трагический noble герой. cause. Ну, Your понятно, цель. actions this evening do you Сегодня no твои credit. действия Who пророчат are тебя. these people? Кто это? You tell me. Ты мне скажи, они твои партнеры по съемкам. I also know of your Мне известно struggles, о Johnny твоих Cage. I трудностях, am Джон here Кейдж. У to меня есть offer you предложение both для a вас path обоих. forward. Dun dun dun. Oh, come on, guys. Let's Ладно, call ребят, this. заканчивайте. Chris was a doll to Крис set this чудно up, устроил but это as pranks всё. go, it's a bit obvious. Спасибо большое за подписку. This is no prank, Так бы я поактивнее, ну, Yeehaw. типа, стримил. if you please. The blue-robed Sub-Zero Пиздел. starts to untie Но, Kenshi. к сожалению, Alright. уже утро. А я I'll стримил play еще, my по-моему, part in this с martial arts 2 warp. часов. А нет, The missus ought to get what you paid for. 5 часов. Okay. Hey, you. Hey, you. Это ты! Get your damn hands Убери off от him. нее свои I лапы. said, get your Сказал, hands блядь. off. Johnny grabs Бери... him, Sub-Zero kicks him Нахуй, across the блядь. room. Johnny На! slides into a table with a $10,000 sculpture on top, teeters and falls. Scorpion. Was that necessary, brother? Это было необходимо, брат. Я в смысле, блядь, его нахуярить его? That was a hit truly. One of a kind. He stands. Я I не don't знаю, care блядь. if this is a damn prank. Дарь. You crossed the line. Сейчас ты из этого хуйню получишь пизды, блядь. Куда ты машешь? Пока на блоке. Понимаю. Now pay up. Не надо. Только ж я не доделал. Ну, в плане то, что я был далеко.
поделать. Пацаны, сейчас я за водичкой схожу. То еще горло подсушивает. Так, на чем-то мы... А как получается, я у него прорвался на второй и на третий попался? Не, двух меняем. И видели, он как клубочком такой слёг? Я еще не встал, он продолжил. Sub-Zero slides on ice shards which stab up through his victim's abdomen and skull. He then chops down with an ice wall hammer. А чё, кстати, я не пойму, вот это зрение? Ну у тебя осталось кап. И стята. Надеюсь, вы застрахованы, потому что заплатите вот эту хуйнюшку. Liu Kang bursts into flames. Довольно. The flames dissipate. That's no special Вот effect. это спецэффект. Indeed, Johnny. Верно, Johnny Джонни shifts Кейдж. his footing and glares. Колян. Scorpion bows. Okay, let's go back to Так, начнем сначала. Who are you again? Еще раз, кто ты? Lord Liu Kang, Лорд protector of Рейд. Earthrealm, God of Fire. Well, that last one tracks. Но последнее точно верю. What's an Earthrealm? All will be explained, Johnny. Я все For объясню. now, what is important is that you both have been chosen to join its champions. Why him? Почему он? Or me, for that matter. Или, кстати, я. Because I have faith that you will Потому что я rise to верю, the что challenge, вы не... and because your service will change the arcs of your lives. Johnny eyes Kenshi. И ваша служба Later, men изменит. spar in a sunlit courtyard. Mountains surround them, and lion statues border the entrance to the courtyard. Red pagodas are situated nearby, and cherry blossoms are in full bloom. Several monks wear brown and orange uniforms. Later, they strike wooden dummies that have small poles sticking out. Others spear their hands into steaming hot sand in rock Ой, блядь, я walls. пробовал тогда, это пиздец. Later, a monk with a braid swings at Raiden. Raiden blocks and punches Это his чтобы, короче, chest. кулаки Another набить, и attacks, можно and было Raiden ебашить counters with a доски. flying kick. Raiden strikes and front kicks a third challenger. Punching over, Raiden shuffles in an offensive stance. He straightens and brings his hands together, fist to flat palm, and the nearby monks do the same. Такая, блядь, Kung терпкая, Lao больно. saunters up with a razor-rimmed hat. That is not a good idea. Это не лучшая идея. Она The next гениальна. time we see Sub-Zero, I will have to Когда thank мы him снова for увидим inspiring me. Сабзира, я... See? It won't be Видишь? effective. Не Kung действует. Lao throws the hat like a flying disc. It slices a target and flies back. He catches it by twirling a finger inside it. Maybe it's too effective. Johnny walks up. Хорошо. We just need to get on with it. I've been cooped up here for months. I can't base a cinematic universe on Outworld's monsters and magic if I don't ever see them. Kenshi joins. That's why you're here? Liu Kang said this gig would change the arc of my life. Пока сказал, That's how что it gets это... done. My ex will rue the day she Моя gave up on me. бывшая проклятый... So selfless. Oh, please, Tattoo. Да ладно тебе. You're just here to get your sword back. We all have our reasons for being here. Здесь. Some better than others. Кого-то важнее, чем But we are not here to fight among ourselves. Для того, чтобы сражаться. We are here to fight for Earthrealm. Сражаться с... About damn time. Liu Kang steps out. And today, one of you will be Сегодня chosen один to из вас fight for будет it at the выбран tournament. для участия в турнире. Only one of us, Lord Liu Kang? Только один из нас... Isn't Outworld fielding several Внешним champions? миром выступает.
The tournament's rules give the host realm Правом that такого advantage, преимущества для and it страны. is Outworld's В turn этом as сейчас host. внешнего мира. You know, I don't know Не знаю, why I've почему не never asked спрашивал об this, этом but раньше, но what's our record at какие у this нас tournament? результаты по Earth этому Realm and турниру? Outworld have long Демонстрация been внешнего evenly мира уже matched, долгое время but Outworld is gaining strength. Видишь? Should it win, its more militant factions will be emboldened. I thought you admired Outworld. It is a place of great knowledge, wealth, and beauty. But our realms do not share goals and beliefs. We coexist peacefully because Outworld respects our strength. Should we show weakness, our rival will become our enemy. I will not lose, Lord Liu Kang. First, you must win the right to represent us. Whichever one of you outlasts the others will be chosen. He sits on a chair in the middle of the courtyard, and every man except the four kneel. Raiden, step forward. Рейден, шаг вперед, нахуй. Raiden bows. Good call. Cole the weak first. You shall face him, Johnny Cage. Ready for your close-up? All right, let's do this. But remember, farm boy, I'm a global martial arts icon. I don't think you can handle this much boom. Liu Kang rolls his eyes. I am ready, Johnny Cage. My mind and spirit fight as one. Я против Джонни Кейджа, да? Че эта звезда аж делает? Сука! Это, короче, от этих насмешек. Рядом. Ну поэтому мне не нужен дублер. Типа они лучше тебя. И все слабости. This fight was an honor. Raiden helps Johnny up by the hand. You're welcome. Kenshi Takahashi, you are Kenshi next. Takahashi, Kenshi steps toward Raiden, his sword in hand. He shoots a hard look at Johnny as they walk past each other. You have skills, Raiden, but you're У него inexperienced. боец Рейден, но тебе не Whatever хватает experience I lack, I make up for in heart. It's nerve, not heart, that wins fights. I should know. I've been in hundreds of them. Fight! Блять, нельзя. Блять. Блять. Теперь мы вот так и не узнаем. На, блядь. Пыль ебаная. I shouldn't have taken you lightly. I won't do it again. Нельзя было недооценить. Блядь. Самое главное, блядь, ошибка всех. Я. Давай последний.
Это я еще любя. Do you still question my Еще nerve? сомневаюсь, что... I do not. Yours was a well-earned victory. Kenshi and Raiden bow to each other. You may rest, Raiden. Можешь This отдохнуть, evening you Рэйден. will face Сегодня your вечером final тебя ждет opponent. последний Kung Lao противник. smiles at Raiden. Это братинник? That night, Liu Kang sits on a chair among the other Да. monks. Raiden and Kung Lao kneel facing each other, then get to their feet in unison. $50 says Kung Lao wins. Make it interesting. Bet me cento. Not on your life. Да не в жизни. Liu Kang stands. Raiden, Рэйден. Kung Lao. Вау. The winner of this match Победитель will represent этого боя Earthrealm будет against представитель Outworld. Земного Царства. It is a grave duty, Это тяжелая not задача, to не be оценить. undertaken lightly. You may step back now Если вы откажетесь and сейчас, suffer no не dishonor. посрамите свою честь. I choose to fight, Lord Я Liu хочу Kang. сражаться, можно сказать. As do Я I. тоже. Then may the best Тогда пусть person победит win. лучший. Liu Kang bows to each of them in turn, then returns to his chair. А мне Kung руку Lao нахуй. grins at Raiden. Concede, Давайся, Raiden. Рэйден. You have never Ты beaten. ни разу не победил. That won't change today. Это No. невозможно. If the monks have taught us one Если- thing, it's that the only constant in the universe is change. Блядь, я не забыл, что они оба, сука, в шляпах, нахуй. И одинаково, блядь, шаолинский. Загасил. Нормально общается, да? Слушай, ты. That was pure luck, Raiden. Тебе просто Like повезло, Рэйден. lightning, you won't strike twice. Ну как брательнику вот это вот. Я не дам тебе. Ты не пройдешь. Я. Давай, на. There is a first time for everything, Kung Lao. Всегда когда-то бывает первый раз. Raiden helps Kung Lao up. Although you have all trained well, Кстати, лишь подготовиться, Raiden но has Рэйден excelled. превзошел This всех. outcome does not surprise me. Kung Lao hangs his head. How could I have? He gathers himself. Congratulations, Поздравляю, Raiden. Рэйден. For the tournament, В турнире тебе You will need понадобится this. вот это. Raiden takes a small metallic amulet with a dragon symbol glowing on its surface from Liu Kang. Electricity crackles from it onto his palm. forged by the elder gods, it gives the wearer power Луком over старшим lightning богом and или thunder. эти способности. Go ahead, try it. Kung Lao and Liu испытай Kang его. watch as Raiden slowly turns around, staring at the amulet. Electricity surges from it into his fingertips. Johnny records video with his phone. as Raiden Да, hands объявил him по like артефактам. large statue. Holy Ark of the Covenant. Raiden stops. It is incredible. Это потрясающе. But is it necessary? In addition to possessing great might, the Outworlders you will face also wield great magic. The amulet levels the playing field. You must be careful, Raiden. You could get hurt, even killed. No tournament participant has ever been grievously injured or killed. I would never send my champions unwittingly into mortal Я combat. не суть послал своих чемпионов на смертельную битву. We leave Блять! in 7 days. Она так и называется, Mortal Kombat, блять. The tournament Я will be ни за held что не at the послал palace своих, of Empress блять, Sindel. чемпионов на Raiden, Kung смертельную Lao, битву. Johnny, Kenshi, and the monks follow Liu Kang into a temple with numerous dragon statues coiling near its entrance. Получается Liu бойня. Kang waves his hands around in a flowing motion, then a portal opens. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers.
Do not become drawn in. You must focus on the task at hand. Johnny records the portal, a swirling vortex of fiery Yeah, light just as it снимай. washes everything in orange. He turns the camera to Kenshi while they all step toward the portal. Kenshi smacks his hand away. Нет, ты не понимаешь. One by one, the Это fighters магия, step through блядь, the не portal. начала. Blue, white, and purple light flows out of a tall stone gate like mist. Liu Kang and the others emerge from it and enter a courtyard filled with lush greenery and flowers. Johnny smirks as he records their surroundings. Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Two women approach them from a row of others wielding spears. Oh my. Are those Sindel's daughters. Да, He дочь casts императрицы Johnny Синдел. a look. They do not disappoint. We are Earthrealm's ambassadors, Johnny. We'll show them respect, not unwanted attention. Johnny gives Raiden an exaggerated wink as they walk past a guard. The Earthrealmers bow to the two elegant princesses. One, dressed in a deep magenta, inclines her head. Lord Liu Kang, welcome. Лорд Люкан. Thank you, Princess Melina. You remember my sister? Вы помните мою Of сестру? course. Конечно. Princess Принцесса Kitana. Китана. May I introduce Johnny Cage, Позвольте Kung представить Lao, вам Kenshi Лао Takahashi, Такахаши and Earthrealm's champion. и чемпиона демонстрации Raiden Рейда. bows his head. I hope you're prepared, Raiden. Ну, если ты Our готов, Рейден. champions are determined to win. Наши чемпионы, None more so than me. It's been too long since we've known короче, его victory. ждут нахуй. Princess Melina, Принцесса we should Мелина. be on our way. Нам нужно Empress идти. Sindel Нас awaits. ждет императрица Thank you, Синдел. Tanya. Спасибо, Таня. Follow me, please. Melina, Прошу Kitana, за мной. and the guard Tanya lead the fighters down a tiled pathway lined with numerous armored women holding spears and shields. Let's go. Grinning, a large four-armed humanoid plays a drum while leading two luxurious carriages, each pulled by teams of horses. Groups of spear women march alongside them as they gradually travel down a broad path hedged in by buildings made of bamboo and wood. Dozens of people in А colorful тут clothes мужиков, я and смотрю, costumes нет stand on нихуя, either да? side of the pathway and watch or dance. The royal daughters and the Earthrealmers watch the people go by from the carriages. Those are Centaurians. And Shokan. The six-armed beings are not Nodens. The monks described them, but seeing them in person. Мне рассказывали о них. I see that Her Majesty once again spares no expense on the festival. Should she not? It commemorates my late father. I admire, Princess. I do not judge. А я забыл, кто As отец. did all of Outworld. I valued greatly Jared's fellowship. По той вселенной был Melina Шоу looks Кан. over her shoulder at a woman with a ponytail observing a group of people walking away, hands bound behind their backs. Melina scowls, then pounds on the carriage. The carriage grinds to a halt and Melina steps out. She stomps to the woman with the ponytail. First Constable, our route was to be clear. This couldn't wait? Should I allow Tarkatans to infect the city, Your Highness? Those arrested were harboring some here, rather than report them for quarantine. The Earthrealmers cannot be privy to our secrets, Li Mei. As Sundo's first constable, Жители you Земного shall Царства bear должны judgment. узнать о нашей тайне, блядь. Какой? Perhaps that's too much to expect. Melina looks Li Mei up and down before walking off. Princess Melina doesn't seem to like her А, very much. посвященный? Li Mei used to lead the Umgadi, the palace guard. It was on her watch Какой-то that the заговор. princess's father was murdered. Decorative waterfalls pour around the front of a vast, ornate palace. The Earthrealmers stand inside a throne room crowded with Outworlders. Worry expends energy for no purpose, Raiden. But the tournament, if I lose... Focus on your actions, not the outcome. It is all you can control. A large armored humanoid with two twisting horns approaches. He shoulders his way past onlookers. Red alert. Incoming stock villain. General Shao. Злодей генерал Шао. Do not let him goad you. General Shao stops before the warriors. Is it me? Мне кажется, или чемпион Земного Царства тщательно... Would you care to test his strength? Raiden will prove himself Он soon enough. в скорости Have you пройдет. still not told most Earthrealmers that Сказал, Outworld что Земное exists? Царство в внешнем мире It is safer that way, General. так безопаснее. I suppose so. Думаю, да. Your people's frail Слабо minds разум couldn't ваших handle людей the не truth. выдержит правду.
You presume them Ты frail, считаешь их слабыми, General? генерал? Should you? Given how frequently they Ну, win учитывая, this сколько раз tournament? они побеждали в турнире. We will destroy your Мы champion. уничтожим ваш He will чемпиона. taste no victory. He stomps off. Он не познает победы. A silver-haired woman in rich purple and silver armor approaches the warriors with Melina and Katana on her right and left. Sunlight falls onto the three women in patches, glimmering on the silver bands and accents of their armor. Melina's a deep pink and Katana's a vivid blue. The silver-haired woman sits on a purple and silver throne resting on a dais. Katana and Melina take lavish chairs on her right and left. Welcome, members of the Royal House. Welcome, our esteemed Earthrealm guests. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang, in hopes that it would foster peace among realms. May Jared's soul watch over us with pride from its resting place in the living forest. She smiles. Ну, это она, короче, почтила мужа Джерода, который... Empress Sindel, it pleases me to once again be your guest. Я раз снова Here, приветствую. you are always Здесь вам welcome. всегда рад. Now, Итак, let прошу us себя meet на your вашего чемпиона. champion. Earthrealm's champion Ваше is Величество, Raiden, это Your Рейден, Majesty. чемпион земного царства. He has earned his Он place слышит свое место by embodying the в very best воплотив qualities себе of лучшие Earthrealm's people. качества жителей земного царства. You seem nervous, young man. Ты нервничаешь, юноша? I'm a stranger in an Я unfamiliar чужак land, в here to высоком compete стране. Я against its должен greatest fighters. сразиться с ее Yes, величеством. I am nervous. As you should be. You Так have a должно быть, difficult перед path тобой лежит ahead. тяжелый путь. Sindel gets to her feet and holds her arms out. It has begun. Началось, ебать его в рот. А кто As это? tradition Лимей? requires, Я думаю, Outworld's это initial competitor will be Sundo's first 31 constable, Li Mei. May she defend our realm's glory, as well as she preserves our capital's order. Li Mei steps to the dais. Your Majesty, Ваше Величество, I will я honor both the ставлю royal честь house императорскому and all of дому Outworld with my своим combat. величеством мира в бою. If so, you Тогда will ты vastly сильно exceed my превзойдешь мои expectations. ожидания. Remember, were it not for Jared's Если tradition, ты you would not be here. Li Mei's face falls as the Empress shoots her a sharp look. Liu Kang Ты places a проебешь, hand on Raiden's shoulder. посрамишь нахуй. All весь you need народ. do Вот и всё. is Ты your уже best. прямо- The rest will take care of itself. Yes, Lord Liu Kang. Тут он, короче, подсказал, как действует эта хуйня. Hopefully, this will be На the молнии. first of many victories. I will prevail, Earthrealmer. Держи вверх. This fight is more important to me than you can ever know. Fight! Топтал. Хватит. Ба. Это же я тупая. Как я? 250. Ладно. Ведь не каждый может попасть, что I will admit it. Признаю, That было tested сложно. me. А, типа, с издевкой, типа, ебал, нахуй, типа, на. Нет, с молнией, кстати, уже полегче стало. Надо его уничтожить и комбинацию. Блять, ну как будто предвидит все мои действия. Thank you for the match, Спасибо за First бой. Constable. Первый истребитель. Li Mei rigidly bows to Raiden. He bows back. Li Mei turns and leaves the throne room. The spectators huddle together as they watch her go. Очень она расстроена.
Raiden stands before Sindel's dais. My compliments, Ну, Raiden, on a поздравления, well-fought match. отличным We'll боем, see how Рэйден. you fare in Мы the посмотрим, next. как ты справишься со следующим. General Shao, Генерал whom have Шао, you кто chosen as our будет next нашим competitor? следующим Your чемпионом? Majesty, I Ваше have Величество, chosen я Reiko, выбрал my Рейка, second in моего command. заместителя. As a boy, Родился во время Reiko was orphaned during the войны, Kafala он был War. Though captured, дух был his spirit remained unbroken. He царапался, scratched, пытался и clawed, выжил, and и выжил. survived. After the war, I took him in, Превратил molded him into the perfect soldier. сразиться с ним. Few others are as well versed in the ways of war. Reiko stands near Raiden and performs a combination of elbow strikes, knees, and punches before jumping and spin kicking. He glowers at Raiden. In whose army have you В served? чьей армии ты служил? In what В wars каких have you войсках fought? сражался? I have done neither. Then you are woefully Тогда, unprepared, увы, Earthrealmer. ты не готов. Блин, This чего will нахуй? be your Если last ты, блядь, battlefield. не служил, нахуй, не пиздец. Типа ТБС, нахуй. Ты не готов, нахуй, ты, блядь, в армии, нахуй. Смотри, а в армии учат вот это? Я сомневаюсь, блядь. Того молись о победе. I may not have faced Блядь, war, почти чистая победа. but I am a warrior. Я вывел. Как дела, солдатик? Что поебало? Как что въебал 220? Raiden lowers his hands. Felled by a simple farmer. General Shao curls his lip and walks off as Raiden turns to Sindel. I am ready for my next opponent, Your Majesty. Whom shall I face? Patience, young man. She stands. We are adjourned Мы until first продолжим light. турнир с I hope to первой. see you all Надеюсь, at this что evening's увидим banquet. всех. The Empress smiles softly. That evening, Kung Lao wolfs down food beside Kenshi. They sit at one of 3 large banquet tables in a broad courtyard. Sindel Блядь, sits at все the head нажираются. table. Strange Слюни, plants да. glow with soft purples and blues behind her. Заводчики General Shao and хуячатся. Reiko gape at Kung Lao Все, as что he под руку, rapidly блядь. eats and drinks wine. Johnny sips wine near Katana. Пиздец ты, нахуй. I'm sorry, you're Прошу прощения, 10,000 years old? тебе же 10 тысяч лет. Talk about aging gracefully. Katana reaches for Ты wine. старше этого вина, What do you нахуй. see in him? Реально, блядь. He is a hero, Он Raiden, герой, Рэйден. though he may not Хотя, yet know возможно, it. Do you recognize everyone here? узнаешь кого? Most, yes. From your Да, descriptions. большинство, по вашим Except for описаниям, him. всех, кроме That is Rain, the Это High Рэй. Mage of Outworld. Жрец маг. Not his Мужчина. given name, but one Это earned имя due to он his получил mastery не of при water magic. рождении, а Rain по своему smiles виду. at them from his seat at a Вот- table. вот Tanya да. steps to Melina as she clutches her stomach. Are you unwell, princess? Принцесса, вам плохо? I'm fine, Я Tanya. в порядке. Melina Таня. winces. I know I'm to fight Melina, Знаю. but will I Я also как это face быстро, на Tanya? секунду. Если By tradition, you should not. традиции не должен If you носить, did, you would be tested. Значит, Why? зачем? Umgadi, like Tanya, Ради как are warrior Таня, priestesses, это жрецы selected воительницы, from the firstborn избранные daughters среди of Outworld. From infancy, they are trained to defend the royal family. Outworld must see much conflict if the Empress needs such protection. Its past has been В прошлом difficult, было though the last 1,000 years of Empress Sindel's reign have been a true golden age. The memories of that strife still linger. Liu Kang gives Raiden a soft smile. Sindel stands and lifts a glass of wine. My husband Jared believed that the future of our Жаред realms lay верил, что together. будущее ваше. Let us move forward in open dialogue, letting no secrets tear our bonds asunder. Everyone stands with a wine glass raised. Your Majesty, Ваше Величество. it's an honor to be here and to Меня meet your честь people. быть здесь. I can already see there's more that joins us than divides us.
Our peoples could not be Наши more народы different, главное не champion. похожи. Excuse me? You heard me. Earthrealm is a devoid of That's all. enough, General. She gives Земля him a нам не друг, firm look. нахуй. Заткнись нахуй. My apologies, Прошу Your прощения, Ваше Majesty. Величество. Perhaps I've enjoyed too Пожалуй, я much of this переборщил с excellent этим wine. потрясающим. With your permission, Если позволите, You may go. можешь General идти. Shao woodenly turns and throws his glass. He marches off with Reiko in tow. Later, Sindel glares at Shao in her chambers. Уебал больше It is bad положенного, что ли? enough we may lose to the Earthrealmers, but then you go and drunkenly insult them? You needlessly stain my honor and your family's proud military tradition. may I speak freely, Позвольте Your откровенно, Majesty. Ваше Величество. Again with this? Опять If you must. говори. We must act on Нельзя the забыть sorcerer's о prophecy. пророчестве колдуна. He warns that Liu Он Kang предупреждал, will что conquer Лукан Outworld. попробует завоевать. And his predictions are usually И его impeccable. предсказания обычно But I've no сбываются. proof of Liu Kang's ill intent. Вижу His доказательства interventions have kept его Outworld at peace for замешательства следовало centuries. He urged us into compromises. Где у нас Shackles our independence. If we could meet our enemies in battle, we'll take You would consign us to endless war. better that Ты than обречешь be на Liu решение. Kang's lapdog. Все лучше, чем Sindel's быть eyes надо. harden. If I see evidence of the prophecy's accuracy, we will act. Справедливо. But only then, То мы and будем, only at блядь, my писать, command. Хуй, чё мы там будем, блядь? Did not your illustrious father teach you that war is the last resort, not the first? He did, Your Majesty. Do not forget that, General. She glares at him, face to face. Come. Пойдите. Melina and Katana open the chamber's doorway and enter as General Shao leaves. You asked to see us? Ты звала нас? I saw what Я видел, happened что this произошло evening. вечером. There was nothing. Ерунда, я просто Something съела I ate. что-то не Was то. it? Да, I блядь. can't chance it, Я не can могу I? просто... If you fight tomorrow, Сука, the ты symptoms of your заебала. disease could Если ты manifest. заразишься, Katana will take your Китана place. заменит тебя. What? Что? There are already whispers she should replace me as your Да, heir. я так же This will make them screams. Your illness is your fault. Why Что you left the виновата palace в that своей night болезни? unattended is still Скоро. beyond me. I just needed time alone, Просто away важно from all было побыть this. одной и подальше. I never thought that Я не That's думала, your problem, в этом Melina. твоя проблема, You never Мелина. think. Ты никогда не думаешь. A mother is only Мать trying to лишь protect you, пытается sister. защитить тебя, If your сестра. disease becomes Если known, you will be о твоей banished. болезни узнают, что гнев For you to hold the throne, Чтобы we не- must не keep your вызвала secret. трон. Melina pulls her arm away from Katana's hand and strides А, out ну of the room. типа, The next бля, day, вот это Sindel sits болезнь, in a которая lavish вот эти- chair in the courtyard. Raiden stands before her. Таркатана, You типа continue раз to такая. surprise Raiden. Among others, you have defeated Kotal, барак, Motaro, нахуй, and бля. Shiva. Only 2 fights remain. Are you ready, Earthrealmer? Ты готов I забыть? am, Your Majesty. Да, Ваше Then Величество. next you Ты face my сразишься с daughter. моей дочерью. Katana. Китана. Katana strides to them. Liu Kang steps between her and Raiden. Your Majesty, Ваше this Величество, is это не слышно. unprecedented. Raiden's next Ред opponent should be your сразиться heir. с вашей Melina наследницей. is unavailable. Мелина не может She's away сражаться, on она pressing уехала по imperial важным делам business. But I империи. have not prepared Но you я to battle Katana. не говорю. He's already demonstrated great skill. Can he not improvise? Do not worry. Не I волнуйся, can do я this. не волнуйся, я справлюсь. Very well. Хорошо. I will be no easier to fight than my sister, мной будет не- Earthrealmer. Не I suffer проще. under no such delusion, Your Highness. I will win this fight. Я For вижу her, победу ради my моей empress, and all of императрицы и Outworld. внешнего мира. Fight! Блять, как быстро она. Да, ебать, уехал. В разгон. Ну, короче, в разгар это. Давай, давай. This isn't done yet. Face me. Блять, почему он зеленый?
You fight well, princess. Мелину, блядь, приведи нахуй. Katana stands. As do you, Тоже Earthrealmer. заглянул, блядь. Surprisingly so. Уникально I hope we хорошо. meet again. Надеюсь, мы снова Under встретимся different при других circumstances. обстоятельствах. He beams at her. It's time for the final Настал match. момент последнего боя. И кто It's же a это? testament to your abilities Где-то that you've далеко made it ты thus доказал far. свои But способности, now но you теперь must face ты больше General не Shao. General Генерал Shao Шао. approaches. Victor of the Победитель Tavarian War, conqueror of the Quatan Правитель Plains, defender of the защитник Navala Coast. побережья Навала. As has his family for generations, General Дедка Shao Генерал defends Шао us with zeal and tenacity. защищал. All of Outworld is grateful for his service. That's a notable list of accomplishments, General. It is a mere fraction of them. Ролл он A full нахуй. recitation would take days. Ой, охуенно, дядя. Пошел он нахуй. Генерал, тебя лишали нахуй должности? Блять. Просто, блядь, без шансов. Нашел, блядь. Liu Kang's trained you well, Там хорошо, but not well enough to блин, win. достаточно хорошо. От тебя заряду боль, блядь, пожалуйста, тебя без тебя. Даже, блядь, ну, проведу сверху и поморку нахуй. На, блядь. It's over. Все кончено. I have done it. Я справился. Sindel stands. Congratulations. Поздравляю, Рейден. Earthrealm Победа за wins. земным царством. Head held high, Sindel leads Katana away from the courtyard. Raiden steps to General Shao as he tries to get up. Raiden holds a hand out to Shao. May I assist you? Не подходи, землянин. Raiden's face tightens. Well done. Отлично. You have exceeded my Ты greatest произвел мои expectations. самые лучшие впечатления. Thank you, Благодарю Lord вас, Liu Kang. Лохай. Because of you, the Outworlders who would disturb the Благодарю peace will once again be held at bay. Smiling, Liu Kang places a hand on Raiden's shoulder. Come, let us bid our Идем hosts пообщаемся с farewell нашими and хозяевами return и to Earthrealm. вернемся Kung Lao, в Johnny, земное and царство. Kenshi bow to Raiden. Отлично, да. Слово потрясающе, Рейден. That night, Liu Kang блядь, sits in an ornate сделал. room before a fire in a brazier, his eyes shut. He opens his eyes. Sand whirls on the other side of the room. It resolves into a dark-skinned man with glowing eyes and a bald head. Geras, my Герас, old мой friend, старый друг, it's мы been 1000 eons. лет не виделись. It's good to see you. Я рад встрече. Likewise, Взаимно, Lord Liu Kang. Лорд Лю Кан. I have watched Я you следил with the за вами hourglass. с помощью You are часов, relishing вы your role наслаждались as своей Earthrealm's ролью protector. защитника земного царства. It suits me far Он better than подходит being keeper мне of time куда ever больше, did. чем роль хранителя. I never wanted to Вот, replace а у меня Kronika. что-то Being history's architect drove her mad. I история. had no Я не wish to хотел share her разделить fate, ее судьбу. which is why I am И forever поэтому я grateful буду that you вечно volunteered благодарен to за safeguard то, the что hourglass. вызвал охрану. Despite my having А, он relinquished вместо its него power, эти the часы, new блядь, era охраняет has ебаный. unfolded as it should. Geras takes a jaguar figurine from a shelf. You created me in your Дали own меня image. по своему Duty подобию. is my highest Долг calling. для меня превыше While I am всего. glad you are here, you are not one Я, for конечно, social рад тебя calls. видеть, но ты Is пришел. there trouble with the hourglass? Случилось? With something it has shown me. Они мне кое-что What, подсказали. Geras? Что, Герас? When you restarted history, Когда вы перезапустили you историю, altered the то destinies изменили of certain судьбу malefactors определенных to злодеев, neutralize чтобы them. нейтрализировать At их. least По one of крайней мере, them один is из defying that destiny. противников своей Shang судьбы, Tsung. Шан Цун.
Go on. Так, He нахуй. has escaped his Он meaningless сбежал life and is on his way to becoming a powerful sorcerer. He has already infiltrated Sindel's court. I saw no sign of him during the tournament. But if that snake is in Sindel's ear... Your vision of peace may already be compromised. I appreciate this warning, Iris. I will investigate. Please return to the hourglass and see what else you can learn. The next day, Kenshi looks at a drawing of Shang Tsung with Johnny and Kung Lao. So we find him in Outworld and bring him here for questioning? Yes. If what I fear has happened, he is a grave threat to the realms. Anything else? Shang Tsung is a master of deceit. Do not trust a word he utters. Sounds a lot like my first agent. It's a tricky mission. I'd rather Raiden go along than this one. Hey, this one is up for the job. This mission must be done quietly. I am breaking my word with Empress Sindel by sending you into Outworld without her knowledge. Due to the tournament, Raiden is now a familiar face there. Sending him will only increase your risk of being discovered. He raises a metal device. This talisman is attuned to Shang Tsung's chi. Follow it to him. Короче, Be типа это careful. горячо-холодный. May the Elder Gods protect you. Kenshi takes the talisman, then trades a look with Johnny. The three men walk through a vast desert at night, flashlights shining through the dark. Are we there yet? Again? How old are you? 5? What can I say? These boots weren't made for walking. If that is the most pain you feel today, consider yourself lucky. Oh, I'm already lucky. I've got Sento strapped to my back. I will reclaim it, Cage. Got 3 million? 3 It's миллиона. yours. Хуя себе, блядь. I bet your Yakuza pals could come up with it. Oh, За that's 3 right. миллиона. You blew them off. If there's one lesson Hollywood's taught me, it's never burn bridges. You never know who can help. The Yakuza are leeches, bleeding out those too weak to resist. I grew up in that life, and I never understood it. Why my game required others' pain. I got out. I need my clan out too. We can't be part of their crimes any longer. Scowling, Kenshi looks down at the talisman in his palm as it glows red. He turns around and walks off. Kung Lao shines his flashlight in Johnny's face before following Kenshi away. Johnny walks after the other two. Вообще, это Kenshi не holds стон-то, the блядь, был talisman out while сдохнул. standing on the edge of a cliff. They survey a village made of buildings carved from large rock formations. A mass of soldiers with spears battle a horde of humanoid creatures with long fangs jutting from their mouths. А вот What's your раз так precious это... say? That Shang Это, Tsung говорит, is among реалистично, those Samsung, кстати, не. things. Oh, my fans are gonna go nuts cosplaying them a Cage Gun. Johnny records the battle with his phone. Two soldiers shove one of the creatures through an alleyway in the stone city, his arms tied behind his back with rope. The creature thrashes in their grasp. Firelight shines on his multitude of large fangs at his head. Shang Tsung approaches. Hold him still. Держи ее, держите. If he squirms, I cannot extract marrow. He raises a large syringe. That's Shang Tsung. Это Let's Шанс. jump him after he's done. Навались на него. In Fists of Iron, we did this thing where like we We're not basing strategy on your movies, Cage. Пойдемте без твоей хуйни. Let me go. You can't do this. A soldier forces the bald creature to his knees. The wound will heal in time. It is a small price to pay for progress. He plunges the syringe into the back of the creature's neck. The creature breaks his restraints, then stabs each of the guards with a bone spike extended from his arms before turning to Shang Tsung. The horde of creatures overwhelm the soldiers outside the village. Shang Tsung blocks a combination of punches and kicks the bald creature throws. The creature spin kicks Чё Shang он Tsung's взял-то, head. on second thought, this scene's playing fine without us. Yeah, I say we let him finish it. Если бы это We было, have бы to save Shang заканчивал. Tsung. Liu Kang needs him alive. The Earth Realm is bound down large stones leading from the cliff. The bald
creature punches Shang Tsung to the ground. Kenshi jumps onto his back just as the bone spikes erupt from his arms. The creature kicks Johnny and Kung Lao away. Shang Tsung scrambles back, then smirks and transforms into a toothy creature. He slips past the horde. How did he do that? The bald creature shoves Kenshi away. Kung Lao and Johnny stand before the horde. I would have killed him but for you. I get why you'd want to, but you can't. You're one of his minions. You'll die in his place. You've just made him angry. Да есть же, сука. Блять, триггерить. Ну не чудовище, блядь. Такого нахуй. На. Kenshi sheathes his sword. Now please, let me explain. The horde surrounds them. You got us into this. How about getting us out? I know what this looks like, but we don't work for Shang Tsung. If not, why save him? Because Liu Kang, Earthrealm's protector, wants to question him. He thinks Shang Tsung may be a threat to both our realms. He holds out his hand. I'm Kenshi Я Takahashi. Кенши Такахаши. Our kind do not shake hands. Не пожимай руку. I'm sorry. Прости, я не хотел оскорблять тебя. Don't you know what we Ты не are? знаешь, кто мы. No, Нет. you don't. We are Мы victims of жертвы Tarkat. Таркана. The disease is not Таркатана, easily блядь. gotten, but you can't risk Это more болезнь close сложная. exposure. Johnny nervously wipes his hands. А, типа она It такая. disfigures, then debilitates. О, розовый. In time, it will turn us all into bloodthirsty Как-то monsters. передается. Death is our only release. У нас один выход — смерть. So you weren't always like this? Ты не всегда таким был? Когда-то я был богатым торговцем, когда я заболел, меня изгнали. Теперь я управляю этой колонией. Я Барака. Зачем Шансунгу твой... Не знаю, он каждый раз... Чего, блядь? Субординация, мы поможем. А, мы поймаем Шансунг. Baraka looks back at the others. Let them go. Освободите их. Спасибо. Мы тебя не подведем. Kenshi looks down at the talisman. This was guiding us to Shang Tsung. Now we can't find him. Нам его не найти. Is near. I'll Я take видел you. лабораторию Morning неподалеку, light я shines. Baraka leads the trio toward a wood and stone tower rising over a river. Two water wheels spin nearby. Any idea what to Знаешь, expect? что нас ждет? No. Нет, I've never been никогда не был. inside. Stay here. Стой здесь, We'll check it out. мы все проверим. Kenshi, Kung Lao, and Johnny step to a long bridge stretching from the bank to the tower. The three men sneak through the tower to a laboratory. The addition of crushed chitin lava proved an inspired choice. In testing, outcomes improved significantly. I have modified the formula since the last time it was administered. Kenshi motions for Изменил silence форму as с the прошлого others раза, trail добавил him up the несколько новых staircase. ингредиентов. This new serum is Это exactly новая what we сыворотка. need. Это как раз то, что нам нужно. Это мгновенно. How can you be sure? Because it is brewed from freshly extracted Tarkatan marrow.
It couldn't be more potent. He raises the syringe, full of liquid. Melina lies on a medical table by him, eyes shut. Rain and Tanya stand nearby. He is infecting Melina with Tarkat. Shang Tsung taps the syringe. And he's got two of Sindel's top dogs in on it. No wonder Liu Kang's worried about this guy. We need to stop him. Save a distressed damsel? Sure thing. Johnny smirks, then runs into the laboratory with Kung Lao and Kenshi. They square off against Tanya, Rain, and Shang Tsung. Get away from her, you bitch. Excuse me? Что? You know, the movie. Вы помните фильм, блядь? Маленькая девочка пили. No? Seriously? Серьезно? Earthrealmers. Земля. How did they find it? They've already seen too much. Tanya charges with a 3-section staff. Johnny blocks her attack, then Kung Lao kicks her back. Kenshi spin kicks the syringe from Shang Tsung's hand. А он с этим шприцом все, блядь. I need time. Buy it for me. Liu Kang sent you, didn't he? Sent you to learn our secrets. He sent us here for Shang Tsung, but it looks like he's just part of the problem. Ой, блядь. Давайте, короче, мужики, на этом закончим, потому что время-то уже, так сказать, уже раннее, нахуй. Оставим силы для вечера. Вот. И тогда продолжим, короче, вечером. А может, кстати, в хан зайдем. Вот, так что стрим, наверное, вот где-то часиков 7-8. Ну, короче, посмотрим там, сколько пойдет. Так что всем пока, всем до скорой встречи, до вечера.